Right, good morning. Let us start our session. Let me share my screen. Right. See, today we are going to discuss about Linux commands. So Linux commands in the sense like how to create a file. See, in the previous session, hope my voice is audible. Is it fine? Sounds here. Yeah. In the previous session, what we have seen is like we have created an EC2 machine. We have created an EC2 server in the AWS cloud, and now we are going to connect with that EC2 server, and we will execute some Linux commands. We all know that. Let me go to that AWS account. Today also I'm using Vijay account only. So let me go to the instances, and I'm going to launch a new instance. So I'm going to launch an instance called Ubuntu server. Consider I'm giving the name of the server as Ubuntu server. I'm selecting Ubuntu. Just come down. Key pair, I'm using the existing key pair. I'm using the existing key pair called Vijay KP. It is already downloaded. Okay, it was already created. So once you create a key pair, once you are done with creating a key pair, you can use that key pair. You can use that key pair, no issues. For any number of times, you can use that key pair. Coming down, I'm just creating an instance. I'm launching an instance, and we will practice some Linux commands after connecting with this device, with this instance. Now let's go to the EC2. So one more instance. See, Ubuntu server is in the running now. Ubuntu server came to the running state. You can see now. Yeah. So I'm going to connect with this server now. As I told you, there are different ways to connect with this server. మనం చాలా రకాలుగా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఈ సర్వర్ తోటే. కానీ ఏ ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ యూస్ చేస్తామంటే మనం చెప్పాం ఆల్రెడీ. ఇంతకుముందు ఒక సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసాం. దాని పేరు గిట్ బ్యాష్. We have used git bash for connecting with the servers. Then how we can do that? Okay, we can download git bash and we can connect with the device. We can connect with the server. But as of now, I am going to connect with the terminal which is available in the AWS cloud itself. AWS cloud లోనే ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం అంటే కనెక్ట్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే we have an option called EC2 connect here. Here we have an option called EC2 connect. We need to select this option, EC2 connect an option select cheskoni, and we can come down, we can click on connect. That's it. So once we click on connect, we can easily connect to the particular device. Okay, now we are able to see the device. We are able to see that we got connected to the server. Anyhow, we got connected to the server. Let us practice some commands here. So how can we confirm that we have connected to the server? We can easily understand that it is clearly showing Ubuntu @ some IP address. So we came to know that we got connected to this particular IP address. That's fine. Now what I'm going to do is
I'm just using a command called clear. I'm just using a command called clear. What is the purpose of this command? Clear command is used to clear the screen. Clear command, it is a Linux command. It is used to clear the entire screen. So we can clear the screen by using clear command. We can clear the screen by using clear command. So that is one thing you need to understand. And and some other basic Linux commands you see, I'm going to show here. Suppose if I want to create a file, what do you mean by file? Actually, in Windows environment, what we will do, we can create a file, like we can create a notepad, text document, or otherwise a Word document, whatever it is. Okay, everything is called as a file. So in Linux, if I want to create a file, it can be created in different ways. File can be created in different ways. Let us see some commands for that. So the command, yeah. So we can use a command called touch command. There is a command called touch command. We can use this command for creating an empty file. You see here, there is a command called touch command, TOUCH, touch command, touch space, file name. I'm going to create a file called file1 by using touch command. Okay. So what happens, we'll understand. I'm just giving a command called touch space file1, basic Linux command. Touch is a basic Linux command which is used to create an empty file. Empty file, we are just creating a file, and there will be, we cannot expect the contents will be there in the file. Okay, we cannot expect that the contents will be available in the file. Touch space file1. So do you know how to check whether this file is available? How to check this file is available or not? ls command. We can use simple ls command. We can use a simple ls command to see. We can use a simple ls command to see whether the file is. We can use a simple ls command to see whether the file is created or not. I'm using a simple ls command, and you can observe very clearly that that file1 is created. Okay, we can use you can understand that. Simply you can understand that file1 is created. Okay, fine, file1 is created. Now I am going to create one more empty file by using the same touch command, touch space file2. So what I am doing here, I have created one more empty file. Now I would like to check once again whether this file is created or not. I want to know whether this file is created or not. That's why I'm going back again. I'm going to give the command called ls command to verify. I'm giving ls command to see how many files are created as of now. 2 files are created. We can see that file1 and file2 is created. Okay, file1 and file2 is file1 and file2 are created. So this is how we use touch command. This is how we use touch command for creating an empty file. I'm talking about an empty file. So empty file create చేయాలంటే మనం touch command అనేది యూస్ చేస్తాం. అదే విధంగా touch command కాకుండా file లో కొన్ని కంటెంట్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే, if I want to give some contents inside the file, that can also be created. That type of file can also be created. Let us see how can we do that. So for that purpose, there is a command called cat command. You see, so far I have given 2 files. I have created 2 files, file1 and file2. Both the files I have created by using touch command. I'm going to create one more command called cat command. I'm going to use one more Linux command called cat command. I'm just giving cat space file3. So sorry, the syntax is wrong. If you want to create a file with cat command, you should use the command like, you should use the syntax like cat greater than file name. I'm giving the syntax like cat greater than file3. What do you mean by that? I'm using cat command and I'm going to create a file called file3.
I'm just giving enter. So once you give enter, it will ask you to save the it will ask you to give the contents. So I'm just typing here, welcome to DevOps classes. I'm just writing like that. Okay, I'm just giving some content. So if I want to come out of this file, now presently I am inside the file. ఎప్పుడైతే నేను క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైల్ నేమ్ అని ఇచ్చానో అప్పుడు మనం ఫైల్ లోపల ఉన్నాం. ఫైల్ లోపల మనం ఈ కంటెంట్ ఇచ్చాం. బయటికి రావాలంటే ఎలా ఇస్తాం? ఎంటర్, ప్రెస్ ఎంటర్. సారీ, again I'm doing. Yes, you see it got saved. Okay, it got saved and we came out. Usually how to save and how to come out we will understand. See, when if I want to create, let me give ls command. What are the files I have available? See, these are the files available for us. If I want to delete this particular file, ప్రస్తుతానికి మనకి ఫైల్ 1, ఫైల్ 2, ఫైల్ 3 అనేది ఉంది. సో ఇది మనం మిస్టేక్ చేసాం కాబట్టి ఫైల్ 3 డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. If I want to delete file 3, how can I delete? rm space file name, file 3. What is the file name I have provided? Welcome something. No such file or direct. I have removed the file and I am giving ls command to see the files. Okay. So to see the list of available files, I am using ls command. Only 2 files are available. Only file 1 and file 2 is available. File 1 and file 2 are available. Let me clear the screen. Okay. Let me clear the screen. Now I am going to use cat command. What is the syntax for cat command? Cat. If I want to create a file by using cat command, the command is like cat greater than file name. Cat greater than file name. What is the file name? I am going to give the name as file 3. Just I am giving the name as file 3. Cat greater than file 3. Suppose if I give the file name as cat greater than file 3, it is asking to provide some contents. I'm giving some contents like welcome to DevOps. If I want to save the contents, you just press enter. Control plus D. Enter, control plus D. So once we press control plus D from the keyboard, so the contents will be saved and we will come out of the file. Okay, మనం ఇచ్చే కంటెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెల్కమ్ టు డెవాప్స్ అనే కంటెంట్ అది సేవ్ చేసి మనం బయటికి రావాలంటే కంట్రోల్ ప్లస్ డి అనే ఆప్షన్ ఇస్తే వీ కెన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫైల్. వీ కెన్ ఈజీలీ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫైల్. సో క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైల్ 3 అని ఇచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైల్ 3 అండ్ ఇన్సైడ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ వెల్కమ్ టు డెవాప్స్. ఓకే, welcome to DevOps, and inside that so I have saved the contents. Okay, I have saved this content welcome to DevOps inside the file 3. Suppose if I want to display the content that is present in the file 3, file 3 లో ఏం కంటెంట్ ఉందో దాన్ని నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి ఎలా చేస్తాను? cat space file 3. If I want to display the content that is present inside the file 3, if I want to display the content that is present inside the file 3, I am simply using a command called cat space file 3 so that it is displaying the name as welcome to DevOps. Hope you are getting. Okay, hope you are getting. So try to understand here, cat greater than file 3 ఎందుకు యూస్ చేస్తాం మనం? ఫైల్ లోపల ఏదైనా కంటెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటే, if I want to create a file with some contents, definitely I'll go for cat greater than file 3. And if I want to display the contents in the file, I'll use cat space file 3 so that this particular line will be displayed. Cat space file 3 and ఇస్తే దాంట్లో కంటెంట్స్ ఏమైనా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం 2 types of commands నేర్చుకున్నాం. టచ్ కమాండ్ ఎందుకు అంటే ఎంప్టీ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం కోసం. సో మొత్తం మీద ఎన్ని ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసాం మనం ఇప్పటి వరకు? 3 files, file 2, file 1, file 2, file 3. Which are the empty files and which are the files having content? What are the empty files we are having? Both file 1 and file 2 are empty files. Yeah, file 3 is having some content. And you all know how to create a file
Okay, without content or with content. Now, if we want to know how to delete a file, what is the basic Linux command we use to delete a file? Rm space what? File name. You can give the file name like, you can give the command like rm space file name. So file 1 will be deleted now. File 1 will be deleted. Rm space file 1 is the file 1 and delete అవుతుంది. ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? Just give ls command. You can give ls command to see, okay, what are the list of files that are available. ls command ఇస్తే మనకి ఏమేం ఫైల్స్ ఉన్నాయో మనకు అర్థం అవుతుంది. L2, file 2 and file 3 are available. Only file 1, only file 2, file 3 are available. Why? Because we have deleted the file 1. rm command యూస్ చేసి rm space file 1 ఇచ్చి మనం file 1 అనేది delete చేసి. So here only 2 files are available, that is file 2 and file 3. That's fine. Now what I'm going to do, let's see. File 2, file 3 are available, that's fine. Next. Okay. Now I am going to tell you how to create a directory. We'll understand how to create a directory. Suppose if I want to create a directory, we can use a command called mkdir. What do you mean by directory? Directory is nothing but folder. మామూలుగా మనం డెస్క్టాప్ విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అయితే ఫోల్డర్ అంటాం. జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి క్రియేట్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది, న్యూ ఫోల్డర్ ఉంటుంది, న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఆ ఫోల్డర్ లో మనం ఫైల్స్ పెట్టుకుంటాం. దిస్ ఇస్ హౌ వి విల్ ఆర్గనైజ్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్. కానీ లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్ ఇన్ ద లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఐ కెన్ యూజ్ ఏ కమాండ్ కాల్డ్ mkdir. mkdir directory name. I am using the name of the directory as dir1. mkdir space dir1. I am going to use a command called mkdir space dir1. What is the purpose of this command? Directory 1 will be created. You see, I am just giving mkdir space dir1. What is the purpose of this command? Directory 1 will be created for ఒక డైరెక్టరీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. చూడండి, dir1 అనే పేరు తోటి. ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? ప్రతిసారి మనం ఎలా చెక్ చేసుకుంటే ls అనే కమాండ్ ఇస్తేనే మనం చెక్ చేసుకోగలుగుతాం. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ అవైలబుల్ నౌ? ls కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏమేమి డిస్ప్లే చేస్తుందో చూడండి. file 2, file 3, అలాగే దాంతో పాటు ఇంకోటి ఏం డిస్ప్లే చేస్తుంది? dir1 డిస్ప్లే చేస్తుంది. వాట్ యు మీన్ బై dir1? Why it is indicating with some different color? File 2 and file 3 are indicating with some color, and dir1 is indicating with some different color. Can you understand? Here file 2 and file 3 are representing with some color. They are indicating in white color. dir1 is indicating with blue color. What is the thing? Why it is happening like that? Why? Because we can understand, we can see the difference. Okay, so if they are indicating in white color, that doesn't mean that they are files. ఈ విధంగా వైట్ కలర్ లో చూపిస్తే మనకు ఆ ఫైల్స్ అని, ఓకేనా? ఈ విధంగా బ్లూ కలర్ లో చూపిస్తే దాన్ని ఏమంటాం మనం? డైరెక్టరీ. ఓకే, ఫైల్ డైరెక్టరీ మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం అంటే, file 2, file 3 అనేవి ఎలా చూపిస్తుంది? వైట్ కలర్. సో ls కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. అలా డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు అక్కడ dir1 ఉంటే అది డైరెక్టరీ 1 అని, అక్కడ అక్కడ బ్లూ కలర్ లో చూపిస్తే డైరెక్టరీ అని, లేదంటే వైట్ కలర్ లో చూపిస్తే ఫైల్స్ అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ వన్ ఇండికేషన్ వేర్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్. We know now how to create a directory. Okay, we know now how to create a directory. So now I would like to delete this directory. If I want to delete the directory, how can I delete? You can use a command called rmdir. So let me create one more directory, mkdir space dir2, directory 2. Okay, so directory 2 is created. Give ls command and check. dir2 directory 2 is created. If I want to delete the directory, yes, we can delete. How can we delete? rmdir is the command. rmdir directory 1. Enter. ls command. rmdir space directory name. ఇస్తే ఏమవుతుంది? డైరెక్టరీ డిలీట్ అవుతుంది. ఓకే, డైరెక్టరీ 2 కూడా డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏం చేస్తాను? rmdir space dir డైరెక్టరీ నేమ్, వాట్ ఎవర్ ద డైరెక్టరీ నేమ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్, యూ కెన్ rmdir కమాండ్ ఇచ్చి మీరు ఏ డైరెక్టరీని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నారు దాన్ని డిలీట్ చేయొచ్చు. So this is how I am deleting. Just ls command and see what are the things available. ls అనే కమాండ్ ఇచ్చి చూస్తే మీకు ఏమేమి ఉన్నాయి అర్థం. file 2, file 3 మాత్రమే ఉన్నాయి. సో నేను మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను డైరెక్టరీని mkdir space d1. ఓన్లీ d1 అనే పేరుతోనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తాను.
I'm going to create a directory with the name called D1. mkdir space D1. mkdir space D1. సో D1 అనే పేరుతో డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఎలా తెలుసుకుంటాం మనం? ls అనే కమాండ్ ఇస్తే వీ కెన్ సీ whether the files and directories are each of the files and directories available. సో D1 ఉంది, file2, file3 ఉన్నాయి. Then I want to create a file inside the directory. ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాను, బానే ఉంది. నేను ఆ డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్ళి ఆ డైరెక్టరీ లోపల కొన్ని ఫైల్స్ సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, లేదా ఆ డైరెక్టరీ లోపల కొన్ని ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. I want to go inside the directory and I would like to create few files. What can we do? So for to go inside the directory, okay, to go inside the directory, we can use a command called cd. To go inside the directory, we can use a command called cd space d1 అని ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? cd stands for what? cd stands for change directory. cd stands for change directory. cd space d1 అని ఇస్తే ఏమవుతుందంటే, cd అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ, ఓకే, d1 అనేది డైరెక్టరీ నేమ్. మనం ఇప్పుడు ఈ డైరెక్టరీ నేమ్ లోపలికి వెళ్తున్నాం. ఓకే, cd స్పేస్ d1 అంటే మనం డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్తున్నాం. d1 అనే డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్ళి, ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ ద డైరెక్టరీ d1. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ డైరెక్టరీ d1. నౌ యూ సీ ప్రీవియస్లీ వేర్ వీఆర్ ఎట్, ఇక్కడ ఎంతవరకు చూపించింది? 103 ఈ ubuntu@ip అడ్రస్ మాత్రమే చూపించింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం అంటే మనం డైరెక్టరీ 1 లోపల ఉన్నాం. ఎలా తెలుసుకోవచ్చు? అసలు మనం పాత్ మొత్తం తెలుసుకోవచ్చు. మనం ఎక్కడున్నామో పాత్ మొత్తం తెలుసుకోవచ్చు. pwd అనే కమాండ్ ఇస్తే ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, ఓకే, ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఏందో మీకు చూపిస్తే, ఎక్కడున్నాం అంటే మనం హోమ్లో ఉబుంటులో D1 లో ఉన్నాం. ఎందుకని? cd స్పేస్ d1 అని ఇచ్చాను కాబట్టి. మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేయచ్చు కావాలంటే, ఆ డైరెక్టరీ లోపల నుంచి వెనక్కి వచ్చేయచ్చు. వెనక్కి రావాలంటే ఏం లేదు, cd స్పేస్ డబుల్ డాట్ అని ఇస్తే చాలు. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్, I can give cd space. If I want to come back, I can give cd space double dot. సింపుల్ గా నేను cd space double dot అని ఇవ్వచ్చు. cd space double dot ఇస్తే చూడండి వెనక్కి వచ్చేస్తాం. We can come back. ఎక్కడున్నాం అంటే మన pwd కమాండ్. అగైన్ యూ కెన్ యూస్ pwd కమాండ్. యూ కెన్ సీ, చూడండి ఇంతకుముందు ఎక్కడున్నాం మనం? హోమ్ లో ఉబుంటులో D1 అనే డైరెక్టరీలో ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాం అంటే హోమ్ లో ఉబుంటు. దట్ ఈస్ అవర్ లొకేషన్. Home Ubuntu is our location. Previously, what is our location? Home Ubuntu D1 అనేది మన లొకేషన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను D1 లోకి వెళ్ళి D1 లో ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాను? సింపుల్ గా cd స్పేస్ D1 అని ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? D1 లోపలికి వెళ్ళాం. we went inside D1. D1 లో ఏమైనా ఫైల్స్ ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలంటే ఏం కమాండ్ ఇస్తాం? దీని లోపల ls కమాండ్ ఇస్తే దీని లోపల ఏమైనా ఫైల్స్ ఉన్నాయో లేదో తెలుస్తుంది మనకి. ఏమీ లేవు. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్, ఐ కెన్ క్రియేట్ టచ్ స్పేస్ f1. D1 లోపల నేను f1 అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను మళ్ళీ. ఓకేనా? ఫైల్ క్రియేట్ అయిందో లేదో చూసుకోవాలంటే ఏం కమాండ్ ఇస్తాం? ls. D1 లోపల మళ్ళీ ls కమాండ్ ఇచ్చాను, f1. ఓకే, ఇంకా మీరు అంటే దీని లోపల మీరు ఏం కావాలని ఫైల్ కానీ డైరెక్టరీ కానీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే D1 లోపల మళ్ళీ నేను ఇంకో డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తాను, D2 అని. D1 లోపల, ఓకే, D1 లోపల D2 అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. యూ కెన్ సీ బై గివింగ్ ls కమాండ్. D1 అనే డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్ళాం. మీకు అర్థమైంది. D1 లోపలికి వెళ్ళాలంటే మనం cd అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. ఏదైనా డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్ళాలంటే cd స్పేస్ డైరెక్టరీ నేమ్. If you want to go inside any directory, there is a command called change directory. cd space directory name. cd space directory name ఇస్తే మనం డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్ళొచ్చు. డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఫైల్స్ కానీ డైరెక్టరీస్ కానీ ఏమైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ డైరెక్టరీ. by using make directory d2 mkdir space d2 ls కమాండ్ ఇచ్చాం. ls కమాండ్ ఇస్తే దీని లోపల ఫైల్స్ ఇవి ఉన్నాయి. మనం ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసాం. d2 f1 క్రియేట్ చేసాం. నౌ ఐ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్. బయటికి రావాలంటే ఏం కమాండ్ యూస్ చేస్తాం చెప్పండి? ఐ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్. cd స్పేస్ డబుల్ డాట్. cd స్పేస్ డబుల్ డాట్ ఇస్తే మనం బయటకు వచ్చేసాం. యూ కెన్ చెక్ బై గివింగ్ pwd. ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఇస్తే మీరు హోమ్ లో ఎక్కడ ఉన్నారు? ఉబుంటు అనే లొకేషన్ లో ఉన్నారు. హోమ్ ఉబుంటు ఈస్ యువర్ ప్రెసెంట్ లొకేషన్.
Now you give ls command. What are the things available? D1, file 2 and file 3. D1, file 2, file 3 మూడు ఉన్నాయి. D1 delete చేయాలంటే ఎలా delete చేస్తారు డైరెక్ట్ D1 ని? How can we delete D1 now? RMDA. Usually we use a command called rmdir space D1. But you see, whenever I'm giving that command, it is showing that failed to remove D1. We need to delete all the files from directory. Yes. Okay. Why? Because see, we are unable to remove this directory. Why? Because it is clearly saying the directory is not empty. So since this directory is not empty, we are not able to delete this particular directory. Directory empty గా లేదు. డైరెక్టరీలో ఫైల్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ డైరెక్టరీలో రికర్సివ్ డైరెక్టరీ అంటాం వీటిని. ఓకేనా, ఒక డైరెక్టరీ లోపల మళ్ళీ ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ ఇట్లా ఉంటే వాటిలన్నిటిని మనం రికర్సివ్ డైరెక్టరీ అని పిలవచ్చు. సో ఆ రికర్సివ్ కంటెంట్స్ మనం రిమూవ్ చేయాలి. ఆ డైరెక్టరీ లోపల ఉన్న రికర్సివ్ కంటెంట్స్ మనం డిలీట్ చేస్తే అప్పుడు మనం స్విచ్ ఆఫ్ ఛార్జింగ్ బిట్. సో డైరెక్టరీ is failed to remove the directory. So directory is not empty. Directory is not empty. So if directory is empty, we can use this command. Empty directory అనుకోండి, మనం ఈ కమాండ్ యూస్ చేసి డిలీట్ చేసేయచ్చు. rmdir space dn. ఇప్పుడు మనం దీన్ని డిలీట్ చేయాలంటే ఒక కమాండ్ యూస్ చేస్తాం, rm space -r. We can use a command called rm space -r. rm stands for remove. rm stands for remove. -r stands for recursive contents. We are going to remove the recursive contents from which directory? Have to provide the name of the directory D1. rm space -r D1. rm space -r D1. That means we are going to remove the directory D1 which is having recursive contents. So rmdir అంటే డైరెక్టరీ ఎంప్టీ డైరెక్టరీ డిలీట్ చేయడానికి rm space -r యూస్ చేసి మనం డైరెక్టరీ లోపల కంటెంట్స్ ఉంటే దాన్ని డిలీట్ చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు మీరు చూడవచ్చు, ls కమాండ్ ఇచ్చి డిలీట్ అయిపోయిందా? D1 got deleted. సో ఈ విధంగా మనం డైరెక్టరీ లోపల కంటెంట్స్ ఉంటే ఆ డైరెక్టరీని డిలీట్ చేయడానికి rm space -r అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఎంప్టీ డైరెక్టరీ గానైతే rmdir అనే కమాండ్ ని యూస్ చేస్తాం. Now you know how to create a file, how to create a directory, how to remove a file, how to remove the directory, how to remove the recursive, how to remove the directory which is having recursive contents. So recursive contents ఉంటే డైరెక్టరీని ఎలా డిలీట్ చేయాలో కూడా మనం చూసాం. Okay, now let's see. Suppose if I want to create 4 directories. Okay, if I want to create directories and if I want to navigate on those directories, yes, we can do it. So first I am going to create a directory called D1. Then I am going to navigate to that directory by using this cd space D1. చూడండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ కమాండ్ ఏంది? mkdir space. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కమాండ్? mkdir space D1. ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు? డైరెక్టరీ D1 అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. తర్వాత cd space D1 అంటే మనం ఆ డైరెక్టరీ లోపలికి నావిగేట్ అవుతుంది. we will enter into the directory D1. D1 లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే ఏం కమాండ్ ఇస్తున్నాం? mkdir space D2. మళ్ళీ cd space D2 అంటే D2 లోపలికి వెళ్తాం. D2 లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, mkdir D3. మళ్ళీ D3 లోపలికి వెళ్ళడానికి ఏం కమాండ్ యూస్ చేస్తున్నాం? cd space D3. మళ్ళీ D3 లోపలికి వెళ్ళి D4. అట్లాగా వీటిని చూడండి, we can create any number of directories like this. Once you create a directory, you can go inside the directory and you can create any number of directories. So this series of commands you see, I'm just passing the series of commands at a time. ఇవన్నీ నేను ఒకేసారి ఇస్తాను చూడండి. I'm just giving all these things at a time. I'm giving enter. Sitting, all the commands can be executed at a time. All the commands what I have given here, నేను ఇచ్చిన కమాండ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయి ఉంటాయి. కావాలంటే మీరు చూడండి, ls కమాండ్ ఎక్కడున్నాం మనం చూడండి, ఎక్కడున్నాం? యూ కెన్ సీ ద పాత్ హియర్, pwd. హోమ్లో నేను ఎక్కడున్నానంటే హోమ్లో ఉబుంటులో D1 అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసి దాని లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ D2 క్రియేట్ చేసి దాని లోపలికి వెళ్ళి D3 క్రియేట్ చేసి దాని లోపల D4 అనే డైరెక్టరీలో ఉన్నాం మనం.
ఎలా తెలిసింది ఇదంతా కూడా పీడబ్ల్యూడి అని ఇస్తే తెలిసింది. సో ఇప్పుడు ఇదంతా ఎలా జరిగిందంటే మనం వీ హ్యావ్ గివెన్ సిరీస్ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఎట్ ఏ టైం. ఒకేసారి మనం ఈ కమాండ్స్ అన్ని ఒకేసారి ఇచ్చాం, అన్ని కూడా ఒకేసారి జరిగిపోయాయి. సో లైక్ దట్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ సమ్ సిరీస్ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఎట్ ఏ టైం ఆల్సో. ఎంకేడిఆర్ అంటే ఒక్కొక్క కమాండ్ ఒక్కొక్కసారి కాకుండా అన్ని కమాండ్స్ మనం ఏదైతే కమాండ్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం అన్ని కమాండ్స్ ఒకేసారి ఇస్తే ఆ కమాండ్స్ లో ఏ మిస్టేక్స్ లేకుండా మనం ఇస్తే అన్ని కమాండ్స్ ఒకేసారి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. అండర్స్టూడ్ రైట్? ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ 1 by 1 ఓన్లీ. ఫస్ట్ ఏ జరిగింది D1 అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయింది, దాని లోపలికి వెళ్ళాం. D2 అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసాం, దాని లోపలికి వెళ్ళాం. D3 అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసాం. We went inside the D3. We went inside D3 and we have created a directory called D4. Again we have went inside D4. Now you know how to go, how to create a directory and how to navigate between the directories. వెనక్కి రావాలి. నేను D4 లో ఉన్నాను కదా, నేను D4 నుంచి D3కి రావాలంటే ఏం చేస్తాను చెప్పండి? I want to go, if I want to come back one position, D4 లో ఉన్నాను ప్రస్తుతానికి, D4 నుంచి బయటికి రావాలి, D3కి రావాలి, D3 అనే డైరెక్టరీ లోపలికి రావాలి. CD space dot dot. If I give CD space dot dot, we can come back to D3. Again, if I give CD space dot dot, I can come back to D2. CD space dot dot. CD space dot dot. You see now what is present working directory? Home lo Ubuntu lo unnava. We are inside home and Ubuntu. We came back to the original position. Okay, we came to original position, original location కి వచ్చేసాము. సో ఈ విధంగా మనం సిరీస్ ఆఫ్ కమాండ్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. అండ్ నౌ వి విల్ సీ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎల్ఎస్ కమాండ్స్. ఎల్ఎస్ అనే కమాండ్స్ ఉన్నాయి, మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఇప్పటి వరకు. ఎల్ఎస్ అనే కమాండ్ ఎందుకు యూస్ అవుతుందో మనం చూసాం. ఎల్ఎస్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ లిస్టింగ్ అవుట్ ద ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్. ఎల్ఎస్ కమాండ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం అంటే దాని లోపల ఉన్న ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ మొత్తం లిస్ట్ అవుట్ చేయడానికి. If I want to list out the files and directories, I can use ls command. Just by using ls command, we can list out all the files and directories. కానీ ls లోనే మనకు కొన్ని కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ నేను ls -a అని ఇచ్చాను చూడండి. ls అని ఇచ్చినప్పుడు ఓన్లీ మనకు 3 ఫైల్స్ చూపిస్తా ఉంది. ls -a అని ఇచ్చాను చూడండి, ఎక్స్ట్రా ఫైల్స్ కూడా కొన్ని చూపిస్తుంది చూడండి, ఎక్స్ట్రా ఫైల్స్ చూపిస్తుంది. కానీ ఆ ఫైల్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, ఆ ఫైల్స్ ఏ లెటర్ తో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, ఏ సింబల్ తో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కూడా మనం చూడాలి. ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ls -a, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సమ్ అదర్ ఫైల్స్ విచ్ ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ dot. What do you mean by dot here? Hidden file. Yes, if any file is starting with, if any file or directory is starting with dot, we'll consider that file or directory as hidden file అంటాం. మనకు కనిపించదు. హిడెన్ ఫైల్ అంటే మనకు కనిపించదు, హైడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఏదైనా ఫైల్ కానీ డైరెక్టరీ కానీ డాట్ సింబల్ తో మొదలవుతుందంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ ఎ హిడెన్ ఫైల్ ఆర్ అదర్వైజ్ హిడెన్ డైరెక్టరీ. ఓన్లీ ls కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు చూడండి మామూలు నార్మల్ ఫైల్సే మనకు కనిపించింది. అలా కాకుండా నేను ls -a ఇచ్చినప్పుడు ఏం కనిపిస్తున్నాయి, బోత్ హిడెన్ ఫైల్స్ అండ్ నార్మల్ ఫైల్స్ రెండు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. Right, it is displaying both normal files and hidden files. So now you can understand how to create a hidden file. How to create an hidden file. నేను ls కమాండ్ ఇచ్చాను, ls కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇవి మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి. నేను ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను చూడండి, టచ్ స్పేస్ .file4. file4 అనే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. file4 అనే నేమ్ తో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. file4 అనే నేమ్ తో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, దానికోసం కమాండ్ యూస్ చేస్తున్నాను నేను, టచ్ స్పేస్ .file4 అనే కమాండ్. సో ls కమాండ్ ఇస్తే చూడండి file4 కనిపిస్తుందా మనకి? కనిపించట్లేదు, ఎందుకంటే మనం డాట్ ఇచ్చి క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి దట్ ఫైల్ విల్ బి హిడెన్. దాని హిడెన్ ఫైల్ అంటాం మనం. ls కమాండ్ ఇస్తే మీరు తెలుసుకోవచ్చు, ls కమాండ్ ఇస్తే మీకు ఫైల్ కనిపించదు. ఫైల్ కనిపించాలంటే మీరు ఏం కమాండ్ ఇవ్వాలి, ls స్పేస్ -a. -a అంటే ఆల్ అని అర్థం. ఆల్ లిస్ట్, మొత్తం లిస్ట్ డిస్ప్లే చేయమని అడుగుతున్నాం మనం. ls అంటే ఓన్లీ నార్మల్ ఫైల్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. ls -a అంటే ఆల్ ఫైల్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంది, అంటే హిడెన్ ఫైల్స్ నార్మల్ ఫైల్స్ రెండు కూడా డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో డిస్ప్లే చేసినప్పుడు మనకి చూడండి file4 కనిపిస్తుంది. file4, we have created the file. Okay,
we have created a file called file4. We have created a file called file4. Try to understand. Dot file4 create అయిందా? ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు మనం క్రియేట్ చేసాం, అది ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతున్నాం. ls-e అనే కమాండ్ ద్వారా we can able to see that file4. Understood that similarly there are many combinations with ls command. ఇప్పుడు ls అంటే ఏందో తెలుసు మనకి. ls అంటే ఓన్లీ నార్మల్ ఫైల్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ls-e అంటే ఆల్ ఫైల్స్, హిడెన్ ఫైల్స్, నార్మల్ ఫైల్స్ రెండు డిస్ప్లే చేస్తుంది. అలా కాకుండా నేను ls-l అని ఇస్తే చూడండి ఏం డిస్ప్లే చేస్తో చూద్దాం. వాట్ ఇట్ హస్ డిస్ప్లేడ్ ls-l with the command called ls-l. ls-l అనే కమాండ్ ఇస్తే ఏం డిస్ప్లే చేస్తుందో చెప్పాలి. వాట్ ఇట్ హస్ డిస్ప్లేడ్? It has displayed the normal files. D1 అనేది మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. D1 ఉంది, file2, file3. D1, file2, file3. ఓన్లీ నార్మల్ ఫైల్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంది -l అంటే. ఓకేనా? లాంగ్ లిస్ట్ అంటాం. ఓకేనా? ls-l అనే కమాండ్ ఎందుకంటే లాంగ్ లిస్ట్ అంటే నార్మల్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అడిషనల్ గా నార్మల్ ఫైల్స్ కి సమ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట. డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం. అంటే D1 అనే డైరెక్టరీ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, దాని ఫైల్ సైజ్ ఎంత, ఆ డైరెక్టరీ సైజ్ ఎంత, ఏ డేటు, ఏ టైము. చూడండి D1 అనే డైరెక్టరీ ఫైల్ సైజ్ ఇది 4096 అనేది ఫైల్ సైజు. ఓకే, తర్వాత ఉండేది డేట్, మంత్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, ఏ డేట్ క్రియేట్ అయింది. డేట్ గురించి మీరు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ మెషిన్ అంతా క్లౌడ్ లో ఉంది కాబట్టి ఆ టైం జోన్ ప్రకారం మనకి డేట్ అనే టైం అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. యు నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ద టైం హియర్. సో అక్కడ టైం అనేది దీని ప్రకారం మనం ఎక్కడైతే క్రియేట్ చేసామో, సో క్లౌడ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి క్లౌడ్ ప్రకారం టైమింగ్ తీసుకుంటుంది. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ద టైం. సో డైరెక్టరీ 1 అనేది ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, ఆ ఫైల్ సైజ్ అంతా మనం డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. D1 కానీ file2 కానీ file3 కానీ ఈ మూడిటికి మనకి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. చూడండి, ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఫస్ట్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ లో 10 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ 10 క్యారెక్టర్స్ ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫైల్ పర్మిషన్స్ అంటాం. ఈ ఫస్ట్ 10 క్యారెక్టర్స్ ని ఫైల్ పర్మిషన్స్ అంటాం. సో ఈ ఫైల్ పర్మిషన్స్ గురించి మనం అర్థం చేసుకుంటాం, డీటెయిల్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫైల్ పర్మిషన్స్. అయితే ఫస్ట్ లెటర్ ఏముందో చూడండి, మనకి ఫస్ట్ లెటర్ డి. ఫస్ట్ లెటర్ డి ఉంది. 10 లెటర్స్ లో ఫస్ట్ లెటర్ హైఫన్ కానీ డి కానీ ఉంటుంది అంతే. హైఫన్ ఉంటే ఏమని అర్థం చేసుకుంటాం, డి ఉంటే ఏమని అర్థం చేసుకుంటాం. హైఫన్ ఉంటే అది ఫైల్ అని, డి ఉంటే డైరెక్టరీ అని. సో ఇప్పుడు చూడండి file2 కి ఫైల్ పర్మిషన్స్ చూడండి, ఇవి 10 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఫైల్ పర్మిషన్స్. file2 గురించి మనం మాట్లాడేది. file2 లో ఈ ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో స్టార్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో చూడండి, స్టార్టింగ్ ఏముంది మనకి, స్టార్టింగ్ హైఫన్ అని ఉంది. హైఫన్ అని డిస్ప్లే చేసింది అంటే అది ఫైల్ అని అర్థం. ఒకవేళ డైరెక్టరీ గానైతే ఏ క్యారెక్టర్ డిస్ప్లే చేస్తుంది మనకి, డి అని డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో by seeing the first character in the file permissions, we can understand whether that is a file or directory. ఆ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ చూసి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట, అది ఫైల్ డైరెక్టరీయా ఏం దాని పరిస్థితి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. So by looking at the first character, we can easily understand that whether it is a file or directory. Right? So ls-l కూడా చూసాం మనం. అలాగే అన్ని ఫైల్స్, ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ నార్మల్ ఫైల్స్ మాత్రమే ఇలా డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా అన్ని ఫైల్స్ కంటే ls-la ఇవ్వచ్చు. ls-la అంటే లాంగ్ లిస్ట్, ls-la అంటే మొత్తానికి డిస్ప్లే చేస్తారు అనమాట. ls-la ఇట్ ఇస్ డిస్ప్లేయింగ్ ద హోల్ లిస్ట్. యూ సీ హిడెన్ ఫైల్స్, నార్మల్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆల్ ద నార్మల్ ఫైల్స్ అండ్ హిడెన్ ఫైల్స్ ఆల్సో. So wherever it is displaying all the normal files and hidden files. How to delete hidden files? Yeah, we can delete by using the same command, rm command. Okay. Space. Suppose if the file name is .file4, right? Okay. We can use the same file name .file4. And you can see, but you can check whether the file is deleted or not. Or ls-. Yeah.
A. You can use ls-a. So you can see that file 4 is not there. File 4 is deleted. We use the same command, but the difference between normal file and hidden file is only dot. If the file is starting with dot, if the file are directly starting with dot, that is hidden file. Whenever you want to delete that file, you need to specify that file name with a dot. That's it, the complete name, so that it will be deleted. So this is how we are going to see. So ls-le అనే కమాండ్ ఇచ్చాం కదా మనం. ls-le అనే కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా మనకి లాంగ్ లిస్ట్ ప్రొవైడ్ చేసింది. దాంట్లో హిడెన్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. హిడెన్ ఫైల్ అని మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం అంటే డాట్ సింబల్ తో స్టార్ట్ అయితే హిడెన్ ఫైల్స్. ఇంతకుముందు ఓన్లీ కి ఫైల్ 2కి ఫైల్ 3కి మాత్రమే డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది. ఎందుకంటే అప్పుడు మనం ఏమి ఇచ్చాం కమాండ్, ఓన్లీ ls-l మాత్రమే ఇచ్చాం. తర్వాత ls-la ఇచ్చాం. అప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్ గా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ అన్నిటికీ హిడెన్ ఫైల్స్ కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ ఫైన్. ls-la కూడా పెడతాం. సో అట్లాగే టైం స్టాంప్స్ అంటాం. ఇంకా మీకు కొన్ని టైం స్టాంప్స్ వాటి ప్రకారం క్రియేట్ అవ్వాలనుకుంటే వాటి ప్రకారం డిస్ప్లే చేయాలి. టైం స్టాంప్ అంటాం. ls-lt అని ఇస్తే చాలు మీకు. ls-lt టైం స్టాంప్ డిస్ప్లే చేస్తాం. టైం స్టాంప్ ప్రకారం. టైం స్టాంప్ అంటే ఏం లేదు. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది D1 అనేది రీసెంట్ టైం స్టాంప్. దాని ముందు క్రియేట్ అయింది ఇది, దాని ముందు క్రియేట్ అయింది ఇది. ఈ విధంగా ఒక ఆర్డర్లో డిస్ప్లే చేస్తాం. ఓకే, టైం స్టాంప్ ప్రకారం మీరు అన్ని ఫైల్స్ చూడాలనుకోండి ls-lta కూడా ఇవ్వచ్చు. ls-lta ఇస్తే అన్ని ఫైల్స్ ని ఒక ఆర్డర్లో డిస్ప్లే చేస్తాం. చూడండి, రీసెంట్ గా 325, 314, 258 టైం ప్రకారం డిస్ప్లే చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ద ఫైల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైం స్టాంప్. టైం ప్రకారం డిస్ప్లే చేస్తాం. సో ఇంకా మనకి రివర్స్ ఆర్డర్లో కావాలనుకోండి ls-ltr, ls-ltr అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎలా డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇది 325, 314 అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. అలా కాకుండా మీకు అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కావాలంటే కూడా చూడొచ్చు. ls-ltar. Now you can see. First it is displaying the file which is created 248, 249, 253, 258, 314, 315. This ఇప్పుడు అసెండింగ్ ఆర్డర్, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో చూపించింది. ఏదైతే రీసెంట్ ఫైల్ క్రియేట్ అయిందో అది చూపించింది. ఇక్కడ ఏదైతే ఓల్డ్ ఫైల్ క్రియేట్ అయినా ఆ లిస్ట్ ప్రకారం లాస్ట్లో ఏది ఉంటుందంటే న్యూ ఫైల్, ఏదైతే న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ అయిందో ఆ న్యూ ఫైల్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మనం ls కాంబినేషన్స్ అనేవి చూసాం. సో ls-lt అంటే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ విత్ టైమ్ స్టాంప్స్. ls-ltr అంటే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ విత్ టైమ్ స్టాంప్స్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. So what happens if a file name starts with dot? We know what happens if a file name starts with dot. Hidden file. Yeah, we will consider that as a hidden file. How to create the file? We use search command, mkdir, everything is same. We have to put the dot symbol. If we put the dot symbol, that will be a hidden file or hidden directory. So these are the Linux commands. These are the basic Linux commands I would like to discuss with you today. And tomorrow we will also discuss some other Linux commands. We'll show you. Tomorrow we are going to discuss some other Linux commands like what are the file permissions we are having, owner permissions, group permissions, okay? How to understand the file permissions. We will see the file permissions in a detailed manner tomorrow. So that's it for today. Any doubts you have, please let me know. Otherwise we'll close it for today. That's it. సార్ Yes. ఇప్పుడు మనము ఒక కమాండ్ ఇచ్చాం కదా, సో అక్కడ AWS లో అది ఆల్రెడీ ఇచ్చిన తర్వాత మనం అది ఎడిట్ చేయడానికి ఉండదా? You mean అంటే ఏ కమాండ్? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ls-ltar అని ఇచ్చి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి నెక్స్ట్ కి వెళ్ళాము. సో అలా అదే కమాండ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చిన కమాండ్ లోనే మనము సో చేంజెస్ చేయడానికి అవుతుందా? చేంజెస్ అంటే అర్థం కాలేదంటే మీరు ఏం చూడాలనుకుంటారు, ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా మీరు డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నారు చెప్తే దాన్ని బట్టి. సో కమాండ్ ని మీరు కావాలంటే మోడిఫై చేసి కమాండ్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? మనం యారో కీస్ యూస్ చేస్తే మీరు యూస్ చేసిన కమాండ్స్ అన్ని మనకు డిస్ప్లే చేస్తాయి. సో వాటిల్లో మీరు ఏ కమాండ్ కావాలన్నా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, దాన్ని మోడిఫై చేసి మీరు మళ్ళీ యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ పైన ఇచ్చారు కదా, అది మోడిఫై చేసుకోవచ్చా?
టోటల్ చేసుకోవచ్చు 36 పైన ఒకటి ఉంది కదా అక్కడ అది ls-ltar అది అదేనా? మోడిఫై చేసుకోవచ్చా అన్నట్లు. చేసుకోవచ్చు ఓకే. Right. Any other doubts you have? Right. Thank you. We'll meet tomorrow for the next session. Okay. We'll discuss about file permissions tomorrow. Thank you, Vamsi. థ్యాంక్ యూ.